Так, зараз ми поки що готуємося, ще є час, десь 3 хвилини, і почнеться виступ про медичний канабіс у Колумбії. Як це змінило фермерський ландшафт у них. Hola, good morning. Hola, good morning. Great to hear from you. Whoa. Yeah, amazing. But you need somehow to это нам нужно. You need somehow to rotate your phone because you are now in upscale position. You're just like You need that turn the Yes. Okay, great. Yes, great. Yes, Like that's this. great. Okay. Nice. How is the weather in Colombia? Oh, it's great. It's a Sunday and a Sunday. Okay. Mhm. So nice to meet you. I can start right now. Okay. We need 3 more minutes for people to gather in our hall. It's nice to meet you too. My name is Anton Mormol. I'm a host of this conference. And what strain do you have there? Okay. Repeat your name, please. Anton. Anton. Okay. My name is Deniss. Nice to meet you. Nice to meet you too. You're gonna be my translator. No, we are waiting for your translator to come in a short time. Okay. So I want to ask, do you know if my partners can watch the presentation? Yes, sure. I can share this link. You now can switch on and like open a file with your presentation, or you're asking if your partners can listen and watch your presentation. Yes, I already asked to Julia, but she didn't answer me. Maybe she's so busy. So you need to share a link to this conference with your friends. Okay. Yes. I'm gonna say them. Ей нужно друзьям тоже показать это выступление, но ей же нужно ссылочку присутствовать. Да, а есть ссылка, может, она постоянно там стоит. Ну. Да. Okay, we are about to start. So I see that some of your friends are joining us. Adriana Monge. Adriana Montes. ¿Quién es Adriana? So you just share your link and they can join and listen to you. Okay. Translator Dmitry is here. We are ready to start and happy to listen to your presentation about Colombia and cannabis. Okay, I'm going to start right now. Привет, доброго дня. My name is Deniss Zapata. I'm an artist, and today I want to talk about 3 things that I really like: my country, our company Bonanza, and cannabis. Actually, Deniss, can you please make a pause after 3-4 sentences so I can translate? Oh, of course. Sorry. Thank you. Меня зовут Денис, я из Колумбии. Сегодня я расскажу вам о 3 вещах, которые я действительно люблю. О моей стране, компании Bonanza и каннабисе. Actually, I work as a relationist officer of Bonanza company. Go on, you can say 2-3 sentences and I will translate. Okay. Actually, I work as a public relations officer of Bonanza company, and I'm glad to introduce some images about Colombia and everything it represents.
Сейчас я вам покажу немного фотографий Колумбии и то, что ее как бы представляет. Next. Oh, we don't see a presentation. You have a presentation, yes? Yes, of course. They say But- me that you can play it. But we don't see it. Turn it on. You have the permission. Okay. But I'm from my cell phone. So I think you played the presentation. Oh my God. Она думала, мы включим презентацию. We don't have this presentation. Okay, let me try to. Oh my God, I can share my. No sé cómo compartir pantalla. Don't worry, we have time. Okay, it's okay. So I'm going to get into the room by my computer. Сейчас нам включат презентацию с компьютера. Okay. Now I'm trying to get in. I'm so sorry. Не получается у Дениса включить презентацию. That's not a problem. Okay. Let's continue without presentation. Recording in progress. Dennis, can you please turn off the microphone on your notebook? We have a resonating sound. You can see. We can see only you, not the presentation. You are now on the Okay, full let me screen. share the. Now you can see it. No, we don't see it. Oh my God. It's a pity. ¿Tú sabes cómo compartir pantalla? Okay. Now, Oh, yeah. Now we see. Now we see. great. Okay, I'm going to start again. Okay. So- Start. Привет. My name is Deniss. I'm an artist, and today I want to talk to you about three things that I really like: my country, our company Bonanza, and cannabis. Сегодня я расскажу вам о трех вещах, которые я очень люблю. Моя страна, Канабис и компания Bonanza. Actually, I work as a public relations officer of Bonanza, and I'm glad to introduce some images about Colombia and everything it represents. Сейчас я вам продемонстрирую фотографии Колумбии и то, что ее представляет.
Sorry, the sound. Good afternoon. Sorry, the video don't have sound. Can you Okay. repeat, please? Ну что, кто-то еще подключен, кроме Денис? Can you listen to me? Yes, we can hear you. Okay. Thanks for the invitation. I'm so happy to be here in this important event Conopel. Спасибо большое за приглашение. Я очень рада, что меня пригласили на такое важное мероприятие для Украины, как Конопляная Ярмарка. Making sure that 10,748 kilometers between your country and our country. Мы сокращаем дистанцию между нашими странами в 10 748 километров. Our territory is located in a privileged corner of South America. Наша территория находится в привилегированном, очень удобном уголке Южной Америки. Bathed by two oceans, Atlantic and Pacific, crossed by the Andes mountain chain. Наша страна омывается двумя океанами, Атлантическим и Тихим. И также у нас имеются горы Анды. These qualities make of our country a rich place in type of grounds and climate. Эти качества делают нашу страну благоприятным местом для различных типов, для производства различных типов культур. It is abundant in fauna and flora, enough reasons to make agriculture one of the most important economic activities of the country. Наша страна богата на флору и фауну. У нас есть огромное количество фермеров. Колумбия – это сельскохозяйственная страна, так как и Украина. И она, сельское хозяйство, занимает одну из огромных частей вообще импорта Колумбии и экспорта. By the other hand, is located near to the Ecuadorian line, the farthest place from the poles. Can you please repeat, Deniss? By the other hand, is located near to the Ecuadorian line. Колумбия находится недалеко от экватора. The farthest place from the poles. Самое дальнее место от полюса, посередине. What it means, there are sunlight all the year. If you have the infrastructure, you can have harvest all the year. При достаточной инфраструктуре выращивать каннабис можно на протяжении всех времен года, потому что позволяет температурный режим. Its position favors the import and export, and also have different ways to make trades by airline and ocean line. Географическое расположение Колумбии позволяет ему быть большим торговым центром, узлом транспортной связи для доставки различных товаров в разные точки мира. So, now we are going to talk about the cannabis in Colombia. И сейчас мы поговорим непосредственно о каннабисе в Колумбии. So, in 1986, opened the conversation about cannabis in Colombia. В 1986 году начались как бы споры, дебаты о применении каннабиса в Колумбии. But we just talk about therapeutic dose. Only doctors can prescribe it. Но пришли только к тому, что только врачи могут назначать использование каннабиса пациентам. Almost 30 years later, by the decree 2467 of December, the law 30 is modified.
только спустя 30 лет, согласно закону 2467 от 22 декабря 2015 года, было разрешено выращивать каннабис. This decree changed some aspect and opened the possibility to get license. Были открыты возможности к получению первых лицензий людьми, которые хотят заниматься выращиванием каннабиса. Everything under regulation of the government, and the government give the first 3 license for cannabis company in Colombia. Государство выдало первые 3 лицензии для компаний, которые занимаются производством каннабиса в Колумбии. In 2016 was the year for legal cannabis in Colombia through the law 1787. Согласно указу 1787 от 6 июля 2016 года, каннабис в Колумбии был легализирован. This is the vertebral column of cannabis in Colombia. Этот указ, который позволяет как бы использовать, выращивать каннабис в Колумбии. This law includes the entities for regulation and appear new license. Благодаря этому закону стали возможными получение новых лицензий на производство каннабиса, и в нем были прописаны различные регуляторные акты, которые предусматривают, как каннабис будет распространяться, производиться и так далее. But we were a young country, and these topics gets more clear in 2017. Более четкие законы появились в 2017 году, 10 апреля. Закон, как бы указ номер 613. So through the decree 613 brings more clarity about the license, and is created the MICC. Can you please tell what is MICC? The MICC is the information mechanism for cannabis control in Colombia. Аббревиатура MICC – это, грубо говоря, просто свод правил, по которым регулируется уже сейчас оборот каннабиса в Колумбии. It's a system for facilitate the paperwork about license. Также закон позволил выдавать лицензии на более прозрачных условиях, то есть меньше бумажной волокиты, и как бы все легче и легче стало получить лицензию на производство. Through this decree, the Colombians have the self-cultivation. You can get in your house 20 plants, and this is legal for your own supply. В Колумбии каждый человек может у себя дома выращивать до 20 кустов, и это абсолютно легально. And also, this decree have the legal commercialization of known psychoactive seeds for personal use. Также этот закон позволил продавать непсихоактивные семена для соответственно, дальнейшего выращивания из них растения и использования. Выдавал, то есть разрешено 20 семян каждые 6 месяцев получать. The last actualization for this law was the decree A11. И дальнейшим продолжением этого указа был следующий указ номером 811 23 июля 2021 года. This decree is 23 of July of this year, and with this decree we have one step closer to the future. И этот законопроект позволил продвинуться Колумбии еще на шаг дальше в будущее индустрии. This decree repealed the last one and brings more market opportunities, more regulations, and better conditions to work with cannabis in Colombia, like the next one. Этот указ повторял предыдущий, который был в 2017 году, за исключением того, что он позволял фермерам и производителям каннабиса получать как бы большие возможности для сбыта, делать более открытый рынок и больше как бы возможностей для производства и сбыта. So we have 4 groups of license, big 4 groups. The first one is seeds producer, psychoactive cannabis cultivation, non-psychoactive cannabis cultivation, and derivatives.
В Колумбии предусматривается 4 типа лицензий. Первый тип лицензии – это производитель семечек, то есть бридер. Второй – это производитель психоактивного каннабиса, то есть который содержит ТГК. Третий тип лицензии – это производство непсихоактивного каннабиса. И производные, то есть это могут быть экстракты, семечки, там, масла из них и прочие продукты, которые вот как бы и у нас на ярмарке тоже доступны. With the first one, seeds producer, you can use seeds for planting. You can national and international commercialization and investigation, and also transformation of grade, which is mean the seeds for it. Что же позволяет лицензия производителя семечек? Вы эти семечки можете как бы использовать для того, чтобы выращивать. Также семечки эти, соответственно, можно продавать для получения прибыли. Производителям семян также разрешается проводить исследования и производить какие-то пищевые продукты из семечек. So you can sell, buy, export, and import seeds for self-cultivation and for industrial cultivation. То есть вы можете импортировать, экспортировать семена для культивации, продавать их, исследовать, употреблять их в пищу, в общем, делать что угодно. And this license is regulated by the Ministry of Justice and Law. This institute provides the license and control it. Контролируется это все Министерством юстиции и как бы правопорядка в Колумбии. The next one is no psychoactive cultivation. This one and the next one have almost the same qualities. Лицензия на производство непсихоактивного конопли имеет большие сходства с лицензией на производство семян. Вы также можете делать семечки для того, чтобы и продавать их. Также отличие в том, что эту коноплю непсихоактивную можно использовать как в виде волокон для производства тканей, текстиля. И все так же открыты возможности для экспорта, импорта продукции и исследования в научных целях. Oh, you already say. Yes, I already said about everything that's on the slide. Okay, you can produce plants for produce seeds or grain, raw material for industrial purpose like hemp, to manufacture biodiesel fibers. Also, you can cultivate for investigation and exportation. Я уже практически обо всем сказал, что это волокна используются в текстильной промышленности, экспорт-импорт открыт для людей, у которых есть лицензия на производство. То есть, в принципе, в Колумбии довольно хорошо развита система лицензий, целых их 4, и каждая подходит под какой-то определенный тип людей, который хочет чем-то заниматься, будь то семечки, психоактивная, непсихоактивная конопля. Молодцы, в общем, колумбийцы. One of the advantages of Colombia is that we have a very big extensions of lands for planting. Отличительной особенностью Колумбии является то, что у них огромное количество есть места, земель, на которых можно это все выращивать. Psychoactive cannabis cultivation. It's almost the same. You have produced seeds, you can produce plants, you can produce flour, grain for industrial purpose, investigation, and exportation. The only difference is in this cannabis, you don't have hemp. Отличие лицензии психоактивного каннабиса от других заключается в том, что тут вы можете продавать и соцветия, и семена для последующей продажи. А также можете заниматься исследованием психоактивной конопли, отправлять ее на экспорт, импортировать какие-то материалы себе, если потребуется. Но можно выращивать будет именно психоактивную, нельзя будет выращивать техническую. These licenses provide and control it for the Ministry of Justice also and law. Этот тип лицензии также контролирует Министерство юстиции. Okay. Derivates manufacturing. This is for national use, for investigation and exportation.
Также Колумбия занимается производством производных от конопли, то есть всяких масел, настоек, лосьонов, линементов. Все это уходит на экспорт, занимаются исследованием этого всего. Также это находится в свободной продаже в Колумбии. Можно зайти в аптеку, в магазин и купить себе какой-нибудь экстракт для лечения. With this license, you can transform the plant in oil or isolate and another derivatives, and you can trade this as a raw material. Согласно этой лицензии вы можете перевозить, продавать, экстрагировать, что вам будет угодно. Вот, то есть вы работаете как с сырым материалом, из которого в последующем будет производиться экстракция и получаться всякие настойки, как и работать уже с готовым материалом, занимаясь его экспортом или исследованиями. You can trade as a raw material, but if you want to make a final product, you need another regulations. Вы можете как бы работать с сырым материалом, то есть вот только что собранной коноплей, но для этого нужна еще одна лицензия, если вы хотите перерабатывать ее и получать там экстракты и настоечки. If you want to make a final product, you need some requirements like good agricultural practices, good manufacturing practices, good elaboration practices, health registrations, national and international certifications. Для того, чтобы у вас была возможность производить из конопли экстракты и прочее, вы должны получить огромное количество сертификатов, должны доказать, что у вас хорошее как бы сельскохозяйственное как бы образование, что вы знаете, что делаете, у вас должен быть налажен процесс производства, также все должно быть зарегистрировано, чтобы было безопасно для здоровья, то есть это все такие же лабораторные тесты, то есть следят за этим довольно-таки серьезно. All these requirements are for ensure the quality of the product and the exportation. Все это сделано для того, чтобы качество финального продукта соответствовало нормам. Okay, advantage in Colombia. In Colombia, you have access to the certified laboratories. You have a skilled labor, raw material, energy, and water, and everything by a low cost. В чем же преимущество каннабизнеса в Колумбии? У колумбийцев есть, в принципе, свободный доступ к лабораториям, где могут проводиться различные тесты для подтверждения качества продукта. Уже есть обученная рабочая сила, которая не требует большого количества денег в качестве зарплаты. В Колумбии много воды, как бы, и материала, из которого все эти производные каннабиса делаются. So, this license is regulated by Ministry of Health, but through the INVIMA, the national. Let me read. Okay. National Institute for Food and Medicine Surveillance. Выдачей лицензий такого типа занимается Министерство охраны здоровья и Национальный институт, который занимается контролем за качеством пищи и медицинских продуктов. How it had changed the market since the legalization? Как же изменился рынок Колумбии после принятия легализации? So, after all these regulations, we have the illegal use of cannabis. And all the market was in the black market. There are no regulations, and for that, you find low quality products. До того, как был каннабис легализирован, местные жители сталкивались с проблемой черного рынка, это наркокартели, это преступления, также качество продукта из-за того, что за ним никто не следит, люди купят и так за неимением другого. Качество было довольно низкое. Легализация же дала огромное количество возможностей, то есть это стабильный продукт, за которым следит всякие министерства, правительство, он лабораторно тестируется, ты четко знаешь, что ты покупаешь, что ты куришь, что ты употребляешь, и плюсы видны налицо. After that, we have access to the cannabis in a legal way. They open new markets and business opportunities. Regulated by the government and with this intervention.
Благодаря вмешательству правительства после легализации были открыты огромное количество рынков сбыта. Это новые рабочие места, доход для государства. То есть каннабизнес приносит довольно-таки большую прибыль. When you have these regulations, you can access to a high quality product. Когда государство следит за всеми этапами как бы производства и сбыта, ты можешь быть уверен, что ты в конечном итоге покупаешь качественный продукт. And before 4 years, we have normative stability. That's very important for the investment. И в течение лет у нас как бы законодательная стабильность, то есть ничего не меняется, с наскоку ничего не придумывается, не убирается и не добавляется. Okay. After the decree 613 that I mentioned before, before that, access to license, it was a little bit hard. До принятия законопроекта 613, если не ошибаюсь, Денис говорил, в 2016 году было очень трудно получить какую-либо из лицензий на производство. Этот проект позволил получить более простой механизм получения лицензий, и после его принятия было разрешено культивация в личных целях и торговля семенами психоактивного каннабиса. But after this decree in 2017, several things changed. We have more clarity with license. We have the information mechanism for cannabis control. We can have self-cultivation in our homes, and you can trade non-psychoactive seeds. Способы получения лицензии стали более открытыми и прозрачными. Каждый человек, у которого есть деньги и желание, мог бы эти лицензии получить. В принципе, это и сейчас так. Я очень рад за наших друзей из Колумбии, что у них правительство, в принципе, пошло по правильному пути и делает то для народа, что нужно, что полезно и что здраво. There is my plant, one of my plants. We can have 20 in our homes. Вот слева от Денис, он растение, конечно, оно немножко размылено, его не видно, но там он каннабис, могу вас в этом уверить. Ей можно 20 таких в доме. Dennis, do you have one plant in your house or 20? I have some plants like 19 is better. Говорит, у меня есть небольшое количество растений, меньше, чем разрешено. 19, на одно меньше, если что. Okay, and after the decree 811, we have more and more opportunities because we have more regulation and guidelines, new markets. We have also anti-corruption commitment to apply for a license. This is so important in our country. We have regulations for no psychoactive derivatives like edibles and medicinal products, and we have economic growth and innovation. Также дополнение, то есть правительство в Колумбии постоянно принимает какие-то дополнения к законам по легализации, которые позволяют расширить, улучшить как бы рынок, сбыт. И вот постановление 811, оно еще, хоть они и внедрили еще больше регуляций и слежением за рынком, это в итоге вылилось в то, что это экономический рост страны, это развитие всего и логистики, и всех индустрий. Не только индустрия каннабиса, она работает не только на себя, она работает на огромное количество как бы предприятий. Одна там часть текстильной промышленности, огромное количество рабочих мест. Также все это помогает как бы бороться и с черным рынком. Тут отмечено еще пунктом отдельным, что антикоррупционный комитет теперь отвечает как бы за то, чтобы человек получит он лицензию или нет. А это проблема коррупции, я понимаю, что она есть не только в Украине, не только в Колумбии, она по всему миру. И чем тщательнее за этим следят, тем, соответственно, лучше для бизнеса. Okay. We have some innovations very good. We can export dry flower with medicinal industry and scientific purpose. We have access to a duty-free zone. We have the extensions from 5 years to 10 years of the license. We can trade psychoactive seeds for self-cultivation and or industrial cultivation. And the last one is
in the drugstores, you can find the magistral preparation able to sell. Дополнение к законопроект 811 позволил изучать высушенные соцветия каннабиса как в медицинских, так и в научных целях. То есть у них есть свободный доступ к лабораториям, где при желании и имении определенного количества денег можно узнать, например, содержание полного там терпенов, флавоноидов, каннабиноидов растений. То есть это все открыто, и каждый желающий может этим заняться. Лицензия. Okay. Да, еще обязательно эти соцветия идут на экспорт, так как это все жестко регулируется, оно подпадает под сертификаты международные, и человек, который это покупает, например, в США колумбийскую травку, он понимает, что он покупает хороший продукт, за которым следили как фермеры, которые выращивали, так и правительство и другие законодательные органы. So, the market in Colombia. Рынок Колумбии. Okay, between 3,000 and 17,000 million per year by exportation. With just 4 years of regulation, we have one of the best states for production because of our location, air and sea access and regulations. Из-за своего выгодного стратегического положения на карте Колумбия может производить огромное количество каннабиса на экспорт, и в принципе сумма их выручки что-то между... We have a lot of 3000 people. миллионов, это сколько? Это 3 миллиарда получается, что-то между 3 и 17 миллиардами долларов в год. Это на экспорт, и в принципе индустрия пока еще у них развивается, и цифры эти могут расти. We have a lot of people working in that sector. More than 300 entrepreneurs have the opportunity to farm on a large scale. More than 100 work on derivatives, and 1,700 small growers. During the 4 years of regulation, Colombia get 500 million in foreign investment. Более 300 носителям лицензии было разрешено выращивать в очень больших масштабах каннабис. Более 100 лицензий были выданы на производство производных из конопли, там, как упоминал уже, экстракты, настойки, и около 1700 гроверов, которые выращивают у себя дома в силу своих возможностей. То есть сколько можешь, столько и выращиваешь, там, не больше 20. И в течение по прошествии 4 лет после легализации каннабиса в Колумбии они получили 500 миллионов в качестве иностранных инвестиций. То есть инвесторы заинтересованы в том, что вкладываться в каннабизнес Колумбии, потому что он приносит прибыль. Thank you, Anton. So, according to the sales projections in cannabis industry, it is possible that the GDP, gross domestic product, will grow at least 70 times in Colombia because cannabis. This is a big opportunity to reduce significantly the drug trafficking. This is so important for our country. And finally, the community of entrepreneurs and the growers is all the time is growing in Colombia. Согласно уже статистике продаж на экспорт каннабиса из Колумбии, становится понятно, что в принципе может вырасти количество проданного материала еще в 17 раз, потому что спрос растет и растет и растет. GDP, ВВП вырастет примерно в 17 раз, и все это благодаря индустрии каннабиса. Okay. We're still working on. We have a lot of positive aspects about cannabis, but we constantly working on challenge like paperwork. The inner market needs more acceptations, more education, and less taboo in society, and cannabis for adult consumption. We are in the 3rd debate for accept the cannabis adult consumption.
Также в Колумбии есть еще некоторые проблемы, с которыми Денис и ее команда сталкиваются. Еще все так же много бумажной волокиты, много всего надо урегулировать. Рынок, в принципе, 4 года только существует, это еще мало, чтобы он встал на ноги и мог самостоятельно сам себя регулировать. Поэтому внутренний рынок еще надо настраивать. Также необходимо, чтобы больше информации о каннабисе было в открытом доступе и чтобы это не разговоры о каннабисе не считались табу. Также будет обсуждаться уже на 3-м дебате, я так понял, собрание правительства, что употребление каннабиса для взрослых. What's next? The first semester of 2021, Colombia reached like $2,500,000 in exportation. But for the first semester of the next year, 2022, we'd expect $10,200,000 in exportation. This is like 4 times that we'd export this year. За первый триместр 2021 года с помощью экспорта Колумбия заработала $2,557,990. А к началу уже 2021 года эта цифра вырастет в 4 раза, до $10 миллионов. Ну и так дальше она будет расти, как уже неизвестно. Now it's time to Bonanza Natural SAS BIC. Теперь поговорим о компании Bonanza. Who we are? We are a company founded in 2018. Currently, it's dedicated to produce, transform, and commercialize products and derivatives of plant medicinal and industrial cannabis and other agricultural products, provide advice and operational, financial, and administrative to natural persons and other companies. Bonanza – это компания, которая была основана в 2018 году. Она акцентирует свое внимание на производстве, переработке и продаже продуктов и производных каннабиса и других сельскохозяйственных продуктов. Также компания предоставляет помощь финансовую, административную людям и другим компаниям, которые также работают в этой сфере. What is BIC in our name? The commercial benefit and collective interest. This is a type of society in Colombia, and we are commitment with the benefit of the community and also the environment. Как же расшифровывается аббревиатура BIC? Это прибыль, интересы. Антон, как перевести коллектив? Тут не совсем пойму, что. Ну да, и общие, получается, и общие интересы компаний, которые во всей этой сфере как бы связаны. Our team. I have another video, but I want that you listen. I don't know how to make it. You know, while we were watching the previous video, it was how to say, the video wasn't clear and it was okay, let it be. Okay, let it be. Show us the video. Wait, now you listen. Yes. The video? Yes. Okay. We can't hear what's happening on the video. We can't hear. Deniss, we can't hear. You can hear. No, we can't hear.
Let me check how to. And Deniss, we have time. We have only 40 minutes. Can we go for the questions so people could ask you and you can answer? Okay, let me. I just need to say another important thing. Okay, and okay. we can go to the questions. Okay, let's do So- this and then questions. We have big alliances with a cluster, empresarial cluster. We are a lot of companies working together. Мы образуем как бы альянсы с компанией, которые работают вместе и помогают друг другу. Two of the most important alliances that we have is AgroFood, the production and marketing of fertilizers and substrates. And Одним- Carmen's medicinal research products derived from cannabis to medicinal use. Один из самых важных партнеров — это как бы Агрофул. Он занимается производством и продажей различных удобрений и субстратов. И ладно. We work together in different lines of the business of cannabis, the patients, the manufacturing, the flowers, and we have several companies to this purpose. На этой схеме изображены, как вообще эта канная индустрия работает в Колумбии, какие компании замешаны в чем, кто занимается производством, кто экстракцией, экспорт, импорт, и как по итогу это все приходит к пациенту. Why Colombia? Why to invest in Colombia? We have the natural conditions like climate, grants, location, hours of sun, energy, and water resources. We have easy access and international trade regulations. We have several business lines. We have background in the market and everything to a low cost. Почему же следует выбирать Колумбию как место для начала каннабизнеса? У нас прекрасный климат, много мест для выращивания, можно делать это круглый год. У нас есть трудовые ресурсы, много воды и энергии. У нас довольно легкий доступ к международной торговле. Есть много как бы способов ведения бизнеса, целых 4 лицензии. У Колумбии есть опыт ведения как бы рынка, и все это суммируется тем, что сам продукт, он в принципе довольно дешевый для производства, то есть выгода высокая. Thank you very much, Jennifer, for this invitation. We are so happy to be here, and we can pass to the questions. Спасибо большое, Канна Ярмарке, за то, что вы нас пригласили. Жаль, что мы не можем присутствовать тут лично и общаемся по видеосвязи. Come to us next year, people say. Okay, I'm feel super happy and super glad to be there. And one more thing, bring your 19 flowers. Okay. You have legal self-cultivation in your country? No. It's prohibited to grow psychoactive cannabis in our country. Only we have one institute. It's here in our fair. It's Glukhov Institute from Sumska, from the city Sumy. This is the only place in Ukraine which can grow hemp and study it. Okay, so you're welcome to my country, and you can watch my plants, and we can join together. Нас приглашают в Колумбию. До этого приглашали в Лесото. Но сами думайте, по-моему, Колумбия получше. Давайте Any вопросы. question? Давайте вопросы. У кого есть какие-то вопросы? What's your address? Where do you live? I live in Medellin. We have the In name Medellin? of the Medellin, Eternal That's from where Spring. Pablo Escobar is. Medellin cartel. Yeah, we know. And also J Balvin, and also Maluma, and also a lot of artists, and also a lot of the deportists, and also me. You will be So- glad to visit Ukraine. We will be glad if you visit Ukraine next year. We will be waiting for you. But I will ask if somebody has more questions. Вопросы будут какие-нибудь по существу?
Что еще раз? You are not the founder of Bonanza. You are the alliance of companies which created the Bonanza, yes? I work there directly with Bonanza. I'm one of the actionists, and I work actually like a public relations officer. The founder, I think is right here, is Jose Daniel. Тут есть основатель в конференции вместе с нами, а она, как бы, насколько я понял, занимается продвижением компании в обществе, то есть репутационный менеджер, как-то вот так, наверное, это можно назвать. You also have the contact numbers and email. Тут приложили email, если хотите, можете написать, узнать у них по поводу, там, может, совместной работы. We are so happy if you came to my country and we can make business and we can work together. Приглашает в Колумбию, чтобы все вместе делали бизнес, работали вместе. Any questions? Wait. Нас бит канабиса чего? Как навряд? Ну, его разрешили. Думаю, я даже тогда спрашивать не буду. Okay, we have no more questions, maybe. Все, никого нету. Okay, thank you, Deniss, for your presentation. Спасибо. For your participation. Thank you very much. Okay. Bye. Bye-bye. Дякуємо за цікавий виступ, за запрошення в Колумбію. Не кожного дня запрошують в Колумбію.